Всем привет, кто еще смотрит. Сейчас ютубчик запустим. И будем искать голос гейм, отлично. Ну вот, здорово. Здорово. Ой. Ой. Так, мероприятие. Интересно, а где его будут показывать вообще? Этот Саммерфест, где его смотреть-то? На ютубе что-то не... на Твиче ничего нету. Где его смотреть там? А вот Game Awards. Ясно, понятно. В отдельном окне. Ну, nice, чё. Давайте смотреть, что несет нам будущее игровой индустрии. Да это бог хотя бы 2-3 хороших игры покажут.
Не, Марио не может здесь быть. Это компания имеет отношение к Nintendo. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as Ну, он говорит, что на всех платформах можно играть в игры, это типа самое главное, что наша конфа посвящена всем платформам. And will make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. World премьера шестого Street Fighter. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Ну, графа крутая, конечно. This will be a good fight. Got you in my sights. Neutralized. Predictable. Time to end this. Fire. Double. Seven. I'm just on another level. Ну, вот так. В следующем году только, ничего себе. Ну, перестали доить пятую, наконец, Street Fighter. Делают новую. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Новый анонс. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! Go! Go!
Одно кого обстрелял. Hold that door, Sergeant! Son of a... I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Ну посмотрим, это же не геймплей нам показали, а просто это самое. А, вот. Вот так вот она будет выглядеть. Вид сверху. Скорее всего, в геймпасс запили сразу. Я так думаю. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Ну, кстати, реально Dead Space похоже. I'm just trying to give you a chance at rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. Не, ну это надо поиграть будет. Неплохо. Welcome to your new home. Ну, на Xbox будет, заебись. Она в этом году выходит. Нихуя себе, в декабре. That's right. We know what you wanted to see. Nice. Joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. Yeah. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows. And Они, короче, жопу другу лижут, говорят, что они гении. Я говорю, ты гений, я говорю, ты гений. Вот. Ну, соответственно, то, что Кодзима гений. Blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today?
Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. Гравити пушка будет типа как в Dead Space тоже. Там обилка была, а тут будет гравити пушка. То есть концепция, короче, та же самая. Ну прикольно, он сделал свой новый Dead Space. Видимо, к сожалению, Electronic Arts не хотят делать хорошие игры, ему пришлось свою студию типа обосновать. И вот это все. Ну пока неплохие, кстати, игрульки. Валенов я бы пострелял, в эту я бы поиграл, то есть в целом вполне себе неплохо. Ну, геймплей нам сейчас сразу покажут, ничего себе, вот это да. Да, смотрите, сразу геймплей показывает. Ну, она в декабре уже выходит, потому что, в принципе. Это вообще не next gen hardware, это уже считается current gen. В момент, когда консоль вышла, она становится current геном. Next gen сейчас нету. Но, да ладно, люди запутались опять в понятиях. У нас теперь полоска ХП, видите, на шее у героя. Вот. Потому что, типа, нравится человеку делать игры без интерфейса. Ну, почему бы и нет. Ну да, вы играете, пушка пошла. Тебе еще в конечности надо стрелять. Я, ну, конечно, как бог отец. Не, ну бодрячком, бодрячком. Можно будет как раз второй Dead Space пройти, третий посмотреть. И потом в это поиграть. О, у него уже, смотрите, шмот появляется. То есть уже вторая половина игры. У него уже конкретно обвес. Не, ну заебись. Заебись. Похоже на действительно такой олдскульчик. Видел, здоров. То есть прям наконец-то полноценная AAA. Без открытого мира, блять. Без монетизации, будем надеяться. То есть, блять, что-то такое олдскульное реально. Тут прям вот эти все сцены, конечно, такое себе. Oh my god. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Call of Duty. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back. С выходом первой Modern Warfare все поменялось. И, короче, это все изменило. В команде, там, в играх. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 вроде выходила. Это ремейк второй части, что ли, будет, или что это?
Она ж выходила вроде бы уже, если я ничего не буду. Была Modern Warfare 1, потом 2, потом 3. Это опять 2? Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at 'em. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. You've got 3 AQ internal. 2-1, making entry. So, cut right clear through. А, уже был новый Modern Warfare. То есть это второй новый Modern Warfare, понятно. Room clear. Coming out. Shadow 1, moving to the southeast stairwell. Ну, если они будут в геймпассе, может, будут поиграть. Я не против пострелялку, побегу, играть. Главное, чтобы в геймпассе было. Так как они покупают же Activision. Мелкомягкие. Но могу сказать, что мне нихуя. Слишком пиздатая игра. В геймпасс не добавим. Это будет, конечно, странно. Но... Да не, вряд ли, скорее всего, добавят. Как они могут не добавить? Это же игра Microsoft будет теперь. Container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. All shadows, missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies off. Короче, классическая колда. Должен сказать, что-то здесь. На все том же самом движке. Этому движку уже 20 лет. Но с другой стороны, зачем искать что-то новое? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out. Go! This is near Rogue One, back in the water, inbound to your position. Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that. Once we're on deck, we push to the bridge. Fast! Secure those controls. Stop this vessel, yep? How do we board? Take the ray!
have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Moving! Reloading! They're forcing up! Ну, не знаю, меня не впечатляет. Колда, она очень скучная. Я люблю коридорные шутаны, но колда, она даже не коридорный шутан, она скриптовый шутан, скриптовый шутаны, скриптовые игры сосут жопу. Я не очень люблю такие игры. Какой? Ну, поиграем на халяву, если дадут поиграть. Показываю, ну, скорее всего, на PlayStation или Xbox. Да. У них то PlayStation, то Xbox лучший друг является. Вот. Вот вроде как бы и движуха, да, но скучно пиздец. Не знаю, ну просто вот именно ощущение, что ты идешь по скрипту и делаешь все то, что должен делать, так как должен делать. Вот, ну как-то вот не знаю. Live and die by script. Скучновато. Это больше как кино. И просто как бы, ну, не знаю. Pre-order now and get early access to the open beta. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And you know, you saw the wind, Алинов, новые Алины animations, and там пока непонятно, что за игра. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you are seeing. Ну, это заливает про то, что там что-то у него технологии, вся хуйня, но мы-то знаем, что это все тот же самый движок 20-летней давности. Again, I'm very excited. Just can't wait. I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone
experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Говорят, что черепашек скоро анонсируют. Вот, может, сегодня покажут и анонсируют черепашек. Типа якобы уже 16 июня они могут выйти. Через неделю, блин, вот это было бы охуенно. Черепашки, это было бы очень круто. Черепашки, это прям вообще балдеж. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high-rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment, is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. А, это флешбэк. Такая духотура, первый флешбэк, чуваки, просто такая духотура. Или это Outer World, не помню, как эта игра называется. Тоже какой? А ну флешбэк, да, 2. Блин, ну не знаю, первая дикая духотура, вообще такая духотура. Ну посмотрим. О, и же зимой 22-го. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Вич, что-то там, Хантер. Давай смотреть. Шутер от первого лица. Ну, стильненько выглядит, стильненько. Паркур. Паркур, пацаны, все нормально, все на месте. Можно выдохнуть, все хорошо. Паркур присутствует. Будем надеяться, что есть прокачка, открытый мир и коллектиблсы. И, конечно, крафт. Не, ну на самом деле неплохо выглядит. Очень неплохо выглядит. Пять лет в разработке с момента релиза, ну, если с момента анонса. 5 лет. Пиздец, игра в разработке. Арбалетик. Автоматики есть, отлично. Автоматики я люблю. А, это Witchfire. Не Witchfire, Witchfire. Early Access Soon. Epic Store. Классно. А на консолях? А что не соснули? Не а, ну на соснули уже нет Early Access. Ну давай еще. Блин, ну неплохие игры, кстати, неплохие, гораздо лучше, чем я думал. Думал, хуй-то будет. Ничего, такая стрелялка, я поиграл бы, я за реквестю ключ, если пришлют.
И если виды мои хватит, в целом неплохо было. Ну, либо уже подождем релиз на консоли будем играть. Everything okay in there? Something is going on here. And I need to find out what it is. Какая-то странная хуйня. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's Ну, stationed Трой at Бейкер, this тот самый, который озвучивает каждого второго игрового персонажа в играх. epicenter of this Он озвучил тонну игровых персонажей, всех не перечислить. be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. And his job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I got to ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full, like, performance capture and everything. Ну, короче, бла-бла-бла. New studio, Ничего brand new интересного. energy, and of course, I get to work with one of the Пустые best слова. And me. I get the privilege. Who's the of other getting guy? to Потом see геймплейчик this guy and покажут. watch him in Ну, пока action. непонятно. I love to work, and I love Блин, ну неплохие the игры challenges, показали. all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been Прям working on. даже Yeah, надежда I guess I see some появляется на behind the будущее scenes игровой with performance индустрии. capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely Думаю, все не phenomenal. так уж Can you give плохо us a hint будет. about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very Триллер, fast through короче. this world. There'll be multiple locations, Где надо multiple ходить, ways for you исследовать и to traverse, which we're excited to show you about. типа Alan And Wake, then походу. the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible
fight. And about halfway through it, I started tuning him out, and I was like, hey man, I just want to let you know I've got no ego about Вот this. разговорно, вот эта часть не совсем понятна, что зачем. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend. Ну да, сегодняшний стрим надо будет это самое удалить из памяти Твича. У нас же был Dire Straits. Надо будет вот почистить. Что игры все однотипные какие-то, все на один вот этот мотив. Типа, как-то они сговорились, что ли, или что? Что-то они как сговорились, реально одинаковые игры делают. Найди, ты отлично называется. Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. Дуэйн Джонсон у нас, который что-то там сделал. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. Нихуя себе, у нас реклама прям хуярит. Реклама фигачит. Молодцы, блядь, денежку зарабатывают, они молодцы. Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there. Короче, он теперь тоже игры разрабатывает по ходу. С Epic Games'ами на пару. In the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam. Короче, его персонаж зовут Black Adam, и он, короче, как Супермен, только круче. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then,
Stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. О, ничего себе, перед взрослым. Типа у нас какое-то кино будет про него, а потом игра. Then I was reborn a god. Now I kneel before no one. Этой осенью. То есть он летать может как Супермен. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. О, Сандра Баллов. Булов. Булов. Понятно. Короче, будет кинцо, а потом, видимо, будет игра. А может не будет игры, может я что-то не так понял. Хотя он сказал, что игровая индустрия, все дела. Достани! Это же Дустанчик, по-моему, не? Или нет? Нет, не Дустанчик. А что это? Нет, не Дустан, это что-то такое странное. Я не знаю, что это такое. Просто тут их тоже трое, как в Дустане. Симпатяшка. А, это походу Outbreak, что ли, вот этот самый. Outriders, точно, это Outriders с DLC-шечкой. Точно, точно. Outriders я играл в свое время как-то на Xbox, есть она в геймпассе. Я играл, ну что, такая стрелялка, но в нее надо играть обязательно с кем-нибудь. Одному в нее скучно играть. Ой, Switch. Вася, Switch. Ну, это типа все игры, которые в ближайшее время на Switch будут, и DLC-шки. Xenoblade Chronicle 3, да, вот эту игру ждут, конечно, очень сильно. Эксклюзив, блядь. Ну... Сезоны начинаются в геймпассе. А, ну да, первый сезон теперь бесплатно у них будет. Они теперь free-to-play становится игра. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe
from a new team of legendary developers. Check this out. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Это похоже на ту хрень, которую я недавно играл на Xbox. Я думаю, что это, скорее всего, вряд ли она. Но вторая часть. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Ух ты. Ничего себе. Мехи. Мехи это всегда хорошо. Мне странно, что про мехов так мало игр. На джойстиках очень удобно играть, на геймпаде очень удобно играть на мехах. Я удивлен, что про них почти нет игр. Это большая редкость для них игры. Хотя было бы очень круто. Почему не делать, непонятно. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. Нет, не то, что я играл. Нет. В 2023 будет только бета. Ну, хуй знает. Геймплей не показали, поэтому может и хорошее что-то. Stormgate is real. We have a name and some details. So first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw Короче, бла-бла-бла. Ничего интересного. Блин, ну это прикольно вообще, конечно, сколько игр показали таких забавных. Это еще майкрософтской конфы не было. Был надеюсь, что на майкрософтской тоже что-нибудь покажут. Было бы неплохо показали, если будущее вообще геймпасса. Уже что-то геймпасс проседает. Из-за того, что новинок в этом году не будет вообще от самих майков. Им бы как бы надо бы что-то хорошее добавить в геймпассик. Что-нибудь такое прям Resident Evil 8. Там. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like Она that. free to play будет. Just to
lower that barrier to entry. Без to get NFT. players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've Компания also будет still got доступна в кооп режиме 3 человек, и будет PvP 3 на 3. Work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in. Это непонятно вообще немножко, что за free-to-play. А, это, короче, понятно. Это ясно, все, теперь понятно, что это такое. Это типа как Алиенс, вот это была у нас. То же самое. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Индюшатина. Highwater. Check this one out. Индюшатина. Good morning, Highwater dwellers. Ой, боже мой, какое говно. Alphaville authorities continue to deny Сразу видно, что хуйта какая-то. are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Блять, когда ж хорошую игру-то покажут какую-нибудь, а? Однажды я доживу. Однажды я доживу. Не, на самом деле неплохая конфа. Правда, вот эта вот фри-то-плейная странная какая-то хрень. Делают они эти сюжетные CGI-ки делают, блин, зачем? И хреново туча. Лучше сразу геймплей показали и сразу понятно стало бы. Надо, оно не надо. Это я про прошлую игру. Это понятно, что нахуй никому не надо. Нет, не так понятно. Breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Нахуй будет никому не Now, нужно, speaking of да. the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next Короче, там game is студия, an official которая selection of the белорусско-украинская, Trifecta Games и типа, Festival. It's короче, American все плохо у arcade них, where you play поэтому Trevor, whose life is пока being что не могут televised, with показать. viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Город Аркадия, город мечта. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Ну, это, короче, аналог шоу Трумана. I'm going to get you out of there. Если смотрели шоу Трумана, то это вот что-то типа него. Apparently we've made it to the beach.
Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. У меня только козла, что ли, опять? Блять, я играл в это дерьмо. Еще парадокс то, что у этого видоса, по-моему, 50 или 60 просмотров на ютубе у меня. Я помню, в эту парашу играл. Редкостная хуета, но на ютубе люди смотрели. Упс. А это третий уже. Я играл либо в первый, либо во второй. Я не знаю, в какой я играл на свече. Наркоманская, совершенно наркоманская хуета. И сейчас вот делают уже третью. Видимо, людям нравится. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men. От авторов Цивилки и XCOM. Еще одна пошаговая тактическая игра. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Master of Puppets, Металлика. Музыка. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Как они из этого делать будут тактическую пошаговую игру, непонятно, но окей. On you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time.
That was Midnight Suns, О, and Cuphead. now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course, DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow, I'm so thrilled too that Ну, говорите, да, все правильно, подтверждена эта самая дата, 30 июня. Ну, будем играть, страдать, что теперь сделаешь? Очень долго они делали, ну, по-моему, делали 2 или 3 человека всего. Поэтому... Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft. Took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Новый персонаж будет, да, играбельный. Но я не думаю, что он будет сильно отличаться. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. For a little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses. More takes place in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Maya. У нас тут, видите, меняться будет уже теперь по-другому немножко. Эти самые фазы боссов. Более плавно так переходить будет из одной фазы в другую. Ну, очень круто выглядит, конечно, да. Выглядит охуенно, конечно. Интересно, сколько там будет боссов. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. Ну, всякие еще конфы анонсируют, но там хуета охует будет. Следующая нормальная конфа от Microsoftская будет. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Игра для Nintendo Switch и ПК. Ой, господи. Ой, да. Ой. We're called neons. Я в это играть не буду. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Наркоманская какая-то опять игра. Типичная японская наркомания. Упоротая в хуи вообще просто. Июня выходит игра, но, блять, нет. Спасибо, нет. Кушайте сами.
shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Еще одна индюшатина от одного чела. То есть один чел разработчик. Да, инди-игры, конечно, очень бывают разные. Очень разные. И подавляющее большинство этих редкостное говно. К сожалению. Guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Мой друг Педро, мой друг Педро это самый вид сбоку. А это больше такая сверх, ну, изометрия опять. Ох ты, ничего себе. Ой, блядь, люди, приобщенные к Destiny, God of War, ну нихуя себе. Но только этой игре это не поможет. Это не поможет этой игре. Я не думаю, что сильно взлетит. Хотя посмотрим. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home. О, Ребекка, ничего себе. А, это Меган уже теперь у них приходит. А чё это не Ребекка? I know. We got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, Канадцы молодцы, короче. on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us. Warframe, конечно, заебал. Какое ж кривое говно. Как же в ней неудобно разбираться. Блять. Они вываливают на лопате контент и жри типа как хочешь. Ужасно неудобно в игру вникать, конечно. Ужасно неприятно разбираться в игре. Странно, что это не Ребекка у нас тут, а Меган теперь. But yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Duviri paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. Какой-то крупный апдейт, который что-то с каким-то там парадоксом связан. Really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Давайте посмотрим, что это, блядь, такое. My child, my friend. Ребекка озвучивает. Значит, жива. Здорова. Ну, жива. Не факт, что здорова, потому что обычно она приходит на конфы. А тут Меган. Уж кривое говно Warframe в плане понимания игры и вникания. То есть как же в нее неудобно играть, как же неудобно и неприятно играть поначалу. Очень неудобно вникать. Крайне неприятно. Двери парадокс. И чё это? Ну, короче, больше смотрите 16 июля на TennoCon. Не, я не хочу, в пизду. О, Титане прям дают очень сильный фрейм. Очень сильный фрейм. Очень круто. Но Warframe, походу, прошлое, потому что я не хочу. Если они
не возьмутся за ум и не будут этот контент делать более интересным. Опа! А вот и Ханкай пошел. Это от создателя Геншинчика. Это JRPG. Недавно был бета-тест. Вот, я подписался тоже, может, однажды пришлют. Ну, а такая специфическая, это чисто мобильная игра, с пошаговыми боями. Она такая очень своеобразная. Но я попробую обязательно, потому что почему нет. Хуеверсы молодцы. Интересно, здесь покажут? Если здесь покажут, будет вообще хорошо. Ну, движок, как несложно догадаться, и все эти ассеты с геншинчик, понятное дело, все анимации. Но это пошаговая игра. Это совсем другая боевка. To soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Ксюнь. А вот и Диди. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Ну давайте смотреть геймплей. Идите. Хуеверсы захватывают мир. Скоро все будем играть в китайские игры. Ну, Барабас будет играть в сраные танчики, а мы будем играть в хорошие китайские игры. Ну, понятно, что графони и анимации такие же точно, как в Геншине. То есть, понятно, что ничего не будут особо менять. То есть, Геншин дубль 3, но с большим акцентом на боевку, видимо, как раз. Ну, я думал, может, нам геймплейчик вообще-то покажут нормальный, полноценный, но что-то нет, опять трейлер. Ну, окей. Могли бы и показать уже там интерфейс, вот, ну, полноценный геймплейчик. Но нет, что-то хуйню какую-то показали. О, черепашки ниндзя. Arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Черепашки ниндзя. О, это Киси Кейдж, по-моему, да, его зовут? Да, Киси Джонс. Киси Кейдж это из Mortal Kombat. И все больше и больше играбельных персонажей. Могли бы DLC продавать. Ну, дурачки тоже, блядь.
Кто ж так нахуй делать? Надо было делать 4 базовые эти самые, а остальные по $10 за персонажа. Кто ж нахуй делать бесплатных героев-то просто так? Надо было продавать, блять, 6 игроков режим. Пиздец, 6 можно играть. Ебануться. Вот. Надо было продавать отдельно. Как вообще кто-то будет успеть понять, что на экране происходит? 6 играя, я даже примерно не представляю. А что, не написали, когда выходит? А, вот available. Да, все. 16 июня, чуваки, будем задрачивать. Ну, 16-17. Посмотрим. Бля, ну слава богу. Слава богу. Скоро черепашки поиграем. Хоть что-то хорошего в июне. Черепашки и капхэт. Какая-то хуета, типа Fortnite, по всей видимости. Очень многозначно, значительно. Бля, обожаю такие трейлеры, вот как сейчас, который был. Ни хера непонятно, чё. Вот зачем это показывать? Зачем, блядь? Что это нахуй было? Какие-то придурки с автоматами побегали, постреляли, все. Заебись. Заебись. Просто заебись. Сука, бараны ебаные. Когда же вы перестанете делать поганые игры-то свои сраные, это которые вам стыдно, блядь, даже показать. How far will you push humankind? А цивилка, что ли, на консоли выходит? Так, а что это такое вообще? Нет, это не цивилка, это как humankind какой-то. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. Короче, он 2 раза сказал слово цивилизация, значит, игра очень сильно похожа будет на цивилку. Ну, посмотрим, ладно, окей, может быть, интересно будет. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious Это, видимо, по какое-то аниме популярный. One Piece Odyssey. Обожаю, когда геймплей не показывают. Я вот всегда вот прям вот аплодирую, когда вот показываю, и ни хера не понятно, что показали. Что это, блядь, было? Ну, хуй знает. То есть... Пацан в глаза закапал, у него такие широкие эти самые. Или его штырит от наркотических веществ. Аниме, которое я спидранил.
У ботана глаза по жизни круглые, да? То есть у него вообще других форм глаза не существует. Ну, типа, как бы вообще не смыкает веки. Ну да, походу, он вообще не умеет. Наверное, гигантское проклятие или типа того. One Piece Odyssey. О, в этом году уже выходит. Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Слушайте, в этом году игры-то выходят. Они все-таки выходят в этом году. Это игра от атласов, я так понял. А что это за игра от атласов? Атласы Катарину делал, и персону. Не, ну не может быть новой персоной. Персона слишком хайповая игра, ее бы более фанфарами. Ну да, какая-то соло хакерс. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top Еще рекламка. Ничего себе, вот это да. Вот это прикольно. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer Не, на самом деле неплохая конфа. Неплохая. Норм, такие игры интересные, я во многие из них поиграл. Большинство, конечно, дропнул, но поиграл бы все-таки. О, второй этот самый. Это типа Microsoft'овский этот самый рекламирует там гумипасику. А, Samsung. Samsung Gaming Hub, да. Ну, они молодцы, на самом деле, удобная хуйня. То есть Samsung сделали достаточно сильный такой прорыв. Это, короче, фишка, позволяющая играть на телевизоре без всего вообще. То есть джойстик к телевизору подключаешь, играешь в геймпас игры по облаку, в это самое гейм, самый, короче, nvidia-вские игры, вот эта служба облачная тоже там, вот. То есть там облачные игры, которые просто вот напрямую с телевизора играешь. То есть очень удобно. Джойстик к телеку подрубаешь и играешь с телека по облаку. Очень удобно в плане того, что вообще ничего не нужно. Никаких консолей, приставок, ничего подключать не надо. Опа. Ой, действительно Марио, смотрите. Все-таки нам покажут немножечко Марио. Поебал луна. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts! Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi,
My name is Carl, and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. Короче, ритм-шутер еще один, где надо в ритм музыки стрелять и прыгать. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox, and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Но я как-то не любитель таких игр, поэтому как-то не мое. Хотя хорошо, что такие игры делают. Типа экшон, все дела. Hellsinger. Ну, короче, вторая половина шоу такая себе. Такая себе. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Сейчас создатели Until Dawn игра. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. О, 10 июня уже выходит, ничего себе. Окей. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time Ой, to из give you Канады a игра, brand new заебись, look уже at автоматически вин. including its innovative Шедевр, realm card system that значит. impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Короче, опять онлайн хуёвина с элементами выживача. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are,
Блять, как же эти игры походу популярны, что их клепают-то в таком количестве, пиздец. Как же они, видимо, людям прям заходят очень сильно. Эти выживачи их клепают просто нон-стоп. Be ready with your axe pick. Shadows have offended. Think but this, and all is mended. Да, вторая половина что-то уже не очень интересная какая-то. Вторая половина тут прям дичь показывают, какую-то хуету вообще. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since Ой, it's пойду Saints еще Row, куси you guys are налью. gonna have a lot of fun. Check it out. Я, короче, стрим оставлю, но пойду пока это самое. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I ain't never react, that's a fact, don't react to the task of the mass and the cavalry. Stay correct, that's your majesty. Savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Fall drop from the roof, is it? Yeah, cut them loose if they ain't gon' get the proof with you. If you're looking for the truth, mister, flash ain't grind cause I got one thing to prove, trucker. To the dark side of the moon, high speed chase, make your heart stop from the zone. I saw paper, bizarre vibes in the room, top floor brawl, that's a far drop from the roof. I want all the power, the money and the dollars, the legends in the air, the tunnels in my power, 100 miles an hour, cause I want all the power, I want all the power, I want all the power, I want all the power. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point.
This way! Move it! Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. That's the first part done. Get to the base of the Matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. Cover, now! You finished here? Look for a way out. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home.
Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is, Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Ну так а что посмотреть-то? Anthony Newman and Joe Тут хуйта. Этот сраный Gotham Knights нахер никому не нужна. Она еще выйти не успела, она уже никому не нужна. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up Last of Us делают. Классно, больше чернухи. Балдеж. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional, because not only is it so good. А это не тот подонок, который писал сценарий второго Last of Us, не? Я просто не знаю, как тот мудак выглядит. Но, возможно, это тот ублюдок, который делал Last of Us 2. Ебаная тварь говна. Ну, я точно не знаю. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of. Нет, сейчас они говорят вообще о сериале.
Сейчас они говорят про сериал. А я просто думаю, тот это козел или нет. Который второй Last of Us сделал. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and not only Ну это, directing короче, Джоэль, видимо, и Элли. they've thrown themselves at these roles. Вот такими они будут, for a whole короче. year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is Мне всегда интересно, а что нельзя было тех же актеров взять, которые в игре были? И сделать ТВ-шоу по теми же актерами. Они этих героев знают уже хорошо. Они их озвучили, они их поняли, как бы. Обычно это актеры, у которых есть полноценное образование. Я понимаю, зачем менять актеров? У вас же есть уже актеры. Okay. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay. Come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Трой Бейкер опять, I'm да. a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt А, это Джоэль и Элли из игры. А, ну теперь понятно, почему они нарисованы только такие в игре. В жизни они другие. Это актер озвучания Джоэль и Элли. Бля, чел озвучивает, конечно, ёбаный рот почти всех, блядь, персонажей в играх. Пипец. У чувака, конечно, уникальный дар. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do. Not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the Грустно видеть, что этот подонок жив, который вот в белой футболочке. По-моему, это вот этот ублюдок, который делал сюжет второго Last of Us. Конченая ебаная тварь. К сожалению, наблюдаю его живым. Если это, конечно, он. С большим сожалением мерцаю его живым. То есть этот подонок может еще что-то сделать. Это очень плохо. Это очень плохо. Ну что поделаешь. Ладно, короче, чуваки, я пошел. Я не хочу это досматривать. Тут началась какая-то жижа. Поэтому пойду я, короче, поделаю копье для это самое. Отдохну, потом поделаю копье для Сявы. Там немного по времени займет это, но тем не менее это нужно сделать. Спасибо всем большое, что смотрели. Рад был вас видеть, как всегда. Здорово, что сегодня народ прям был. И днем очень хороший получился стрим. Если кто не смотрел, можете посмотреть запись. Вот, очень хороший получился стрим по Донки Конгу. Игру мы не прошли. И я думаю, что прошли мы, скорее всего, половину или треть. Поэтому вполне вероятны еще по ней стримы. Вот. На этом все. До новых встреч, до будущих побед, друзья.